ese es el lugar donde quiero que puedan ir. And so I'd love to get a like-minded community who just wants to learn about nutrition, science, wellness, and we can all share and learn from each other. Me gustaría recibir una comunidad aquí que tiene el deseo de aprender acerca del bienestar, de la salud. Todos podemos aprender uno del otro aquí. So I want to jump right in. And if you've seen this presentation before, I apologize, but there's some new data that I'm going to show you at the end. Vamos a empezar con esta presentación. Si ya la han visto, les pido una disculpa. Sí les compartiré nuevos datos al fin de esta presentación. But what I want to talk about today is nutrigenomics. And I want to give you a little bit of background so you can understand the power of nutrigenomics. Quiero hablar un poquito más sobre la nutrigenómica y también al mismo tiempo darles un poco de más inicio al saber por qué tiene este poder la nutrigenómica. And so to have this conversation, I want to crouch it around this whole notion of disruptive innovation. Y para poder tener esta conversación, quiero mantenerla nivelada con lo que significa esta innovación disruptiva. So let's start with what is disruptive innovation. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la innovación disruptiva? The definition is an innovation that creates an entire new market and it eventually disrupts existing markets. Entonces, ¿qué es la innovación disruptiva? Entonces, el significado, la definición es una innovación que crea un nuevo mercado y finalmente perturba el mercado existente, desplazando a empresas y productos líderes en el mercado establecidos. And so it doesn't matter how big a company is. When this disruptive innovation comes around, it can displace even these largest companies. No importa qué tan grande sea la empresa, cuando este tipo de innovación llega, puede crear una disrupción dentro de esta misma empresa grande. And so let's start with a few examples. Entonces, vamos a empezar con algunos ejemplos. For example, how many people still ride horses or a horse and buggy? Por ejemplo, ¿cuántas personas todavía utilizan el medio de transporte por medio del caballo y la carreta? Or do most of us get around in a car? O la mayoría de nosotros, ¿será que nos transportamos por medio de autos? And we might actually be in the midst of another disruptive innovation in this technology. Y tal vez estemos experimentando actualmente lo que es una innovación disruptiva en esta misma industria. And so think about electric cars or self-driving cars. Piensen acerca de los autos eléctricos o los autos que ya se dirigen por sí mismos. We may never drive another gasoline car in our lives. Tal vez no vamos a utilizar un automóvil que usa gasolina, combustible, ninguna vez más en nuestras vidas. Or how about the internet? ¿O qué tal el Internet? This was originally started by some scientists to be able to share different ideas. Esto inicialmente fue compartido por varios científicos para compartir varias diferentes ideas. But then this obviously spread to almost every single person on the face of this earth. Pero eventualmente le llegó a todas las personas a nivel mundial. And so where do we go when we want to find information? Así que ¿a dónde vamos cuando queremos encontrar información? Do we go to encyclopedias or do we go to the internet? ¿Buscamos en enciclopedias o vamos al Internet? The internet, of course. El Internet, lo más seguro. Think about cameras and old film technology. Piensen acerca de las cámaras y antigua tecnología fotográfica. It's really rare to have a camera these days that still takes film photography. Es raro tener una cámara hoy en día que todavía utiliza un rollo de película. There's an interesting story around Kodak. Hay una historia interesante que habla un poquito sobre la empresa Kodak. It turns out Kodak had the opportunity to get the technology for digital photography back in the 1970s. Parece que Kodak tuvo la oportunidad de recibir la tecnología de la fotografía digital en los 1970s. But guess what they said? They said, no, thank you. It's going to disrupt our film business. Y adivinen qué dijeron. Dijeron, no, gracias. Esto va a crear una interrupción en nuestro negocio de películas. And because of that decision, Kodak is no longer in business as we know it. Y como un ejemplo, por esa decisión, Kodak ya no está en negocio como lo sabemos. How about cellular phones? ¿Qué tal los celulares? Think about how far that technology has come. Piensen cómo ha avanzado esta tecnología. And I think a lot of us take for granted how much power now is in all of our smartphones.
Y pienso que tal vez no valorizamos tanto poder que existe en nuestras manos. When the iPhone was launched, this was a massive disruptive technology. Cuando el iPhone fue lanzado, esto fue una interrupción And de now, innovación masiva. and now think about it. In the palm of our hand, we have the ability to hold the whole sum of human knowledge. Entonces, paren para pensar un momento. En la palma de nuestra mano podemos tener toda la información, todo el conocimiento humano aquí en esta mano. How about these disruptive technologies? ¿Y qué tal esta innovación disruptiva? The Esta so-called tecnología. gig economy. La economía gig. Think about what Uber has done to the taxi industry or what Airbnb has done to the hotel industry. Piensa en lo que Uber ha hecho con la industria de los taxis o lo que Airbnb ha hecho con la industria de los hoteles. I also think we can put direct selling into this group. Y también pienso que podemos adicionar a las ventas directas a este grupo. And especially today, in the crazy world that we find ourselves, direct selling is going to be the way that people are going to be doing business moving forward. Y especialmente hoy en día, como estamos funcionando, y las ventas directas son la manera como las personas van a poder trabajar de ahora en adelante. And even think about how we're doing presentations these days. Y paren para pensar cómo estamos presentando presentaciones hoy en día. I used to have to load little film photos into a carousel to give presentations. Antiguamente yo tenía que colocar imágenes en una película, en un carrusel que giraba para poder presentar mis presentaciones. But then think about what PowerPoint and what Keynote did to digital presentations. Pero paren para pensar lo que ha hecho Keynote y PowerPoint a este tipo de presentaciones digitales. And then again, in this very unique environment we find ourselves in today, technologies like Zoom are going to change how we're doing business in the future. Y este ambiente único en el cual vivimos hoy en día, tecnología como Zoom, está cambiando la manera como vamos a hacer negocios en el futuro. So these are examples of technology that have completely disrupted marketplaces. Entonces, estos son ejemplos de tecnología que también tienen innovación disruptiva en varias áreas. But let's think about what's happened in nutrition. Pero vamos a pensar lo que ha sucedido con la nutrición. Has there been any innovation in nutrition? ¿Hemos tenido alguna innovación en la nutrición? And I want you to think about this. Quiero que piensen acerca de esto. So, when were the last essential vitamins discovered? ¿Cuándo fueron descubiertas las últimas vitaminas esenciales? So, I've got three examples of the last three vitamins that were discovered. Tengo 3 ejemplos de las últimas 3 vitaminas que fueron descubiertas. Vitamin K was discovered in 1939. La vitamina K fue descubierta en 1939. Folate was discovered in 1941. Folato fue descubierto en 1941. And the last essential vitamin that was discovered was vitamin B12 in 1948. Y la última vitamina esencial que fue descubierta fue la vitamina B12, descubierta en 1948. So think about this. We have known for the last 70 or 80 years everything the human body needs to function. Así que paren para pensar sobre esto. Hemos tenido el conocimiento de todo lo que el cuerpo humano necesita para funcionar en los últimos 70, 80 años. So in a lot of ways, this is a very old technology. Así que en muchas maneras esta es una tecnología vieja. This is why so many companies come up with what I think are really crazy marketing ideas. Y por eso creo que esto existe muchas empresas que tienen muchas ideas, tal vez locas de ideas. They have to put these new spins on really very old technology. Que tienen que adicionarle una nueva historia o cambiar un poco la historia a esta tecnología antigua. And so, can you really say there's been any innovation in nutrition? Así que podemos decir que hemos tenido algún tipo de innovación en nutrición. And I say, no, there hasn't been any innovation in nutrition until recently. Yo diría que no hemos tenido ninguna innovación en nutrición hasta hace poco. And that major innovation is this notion of nutrigenomics. Y esta innovación es conocida como la nutrigenómica. This notion that we can utilize nutrients from plants to unlock the power of our own genes. Esta información y que
lo que sirve que podemos darle la manera para poder activar nuestros genes por medio de nutrientes que vienen de plantas. And so I know nutrigenomics is a very big word, Sé que la nutrigenómica es una palabra un poco difícil, but it's really nothing more than utilizing nutrition to work through cell signaling to turn on these very important genes. pero lo único que es en realidad es la nutrición trabajando a través de la señalización celular para activar los genes. And what is so interesting is these genes have a lot of different names. Y lo interesante es que estos genes tienen varios nombres diferentes. They can be called adaptive genes, Pueden ser conocidos como genes adaptivos, anti-stress genes, genes antiestrés and survival genes. y también genes para la sobrevivencia. And so the names alone tell you how important these genes are. Así que los nombres por sí mismos nos hacen saber qué tan importantes estos genes son. So let's talk about nutrigenomics. Vamos a hablar sobre la nutrigenómica. And so to understand nutrigenomics, we have to understand really well what is cell signaling. Para poder entender bien la nutrigenómica, tenemos que entender qué significa la señalización celular. And it's really how this cell signaling is controlling whether or not our genes are turned on or turned off. Y este tipo de señalización nos hace saber si nuestros genes están prendidos o desactivados. I want to start by asking you a question. Quiero iniciar preguntándoles una pregunta, haciéndoles una pregunta. Do we need a brain to be intelligent? ¿Necesitamos un cerebro para ser inteligentes? You know, is it this 3-pound or 1.5 kilo organ on top of our shoulders that makes us so different in the world? ¿Qué tiene que ver este órgano que pesa aproximadamente 1.5 kilos arriba de nuestros hombros que nos hace diferentes en el mundo? Well, let's look at some examples in nature and look how organisms that don't have brains actually exhibit incredibly intelligent behavior. Vamos a ver y comparar algunos ejemplos de varias maneras en la Tierra y tal vez seres que tienen cerebros y cómo funcionan, que un poco diferente al nuestro. And before we do that, I want to show you the definition of intelligence. Y antes de iniciar, quiero darles la definición de la inteligencia. And so the first part of the definition is the ability to learn or understand things. Y la manera para hacer esto es la habilidad para aprender o entender nuevas cosas. And this is what I think us humans think of intelligence as being. Y eso es lo que yo pienso así como los humanos siendo inteligentes. These are the kids who did really good in school, got really good grades. Tal vez sean los niños que tuvieron una carrera muy exitosa en la escuela, tuvieron notas buenas. But what is so interesting to me is the second part of this definition. Pero lo interesante para mí es la segunda parte de esta definición. And that's the ability to deal with or learn in difficult situations. Es la habilidad para liderar con nuevas o cosas difíciles. And so let's look at some examples around nature. Vamos a ver algunos ejemplos que existen en la naturaleza. Let's take bacteria, for example. Vamos a pensar sobre la bacteria, por ejemplo. Bacteria are the most successful organisms on the face of this earth. Las bacterias son los organismos más exitosos en la fase de la Tierra. If we took all of the bacteria on earth and put them on one side of a scale, Si tomamos a toda la bacteria que existe a nivel mundial y la colocamos en una báscula hacia un lado, and then we put all of the humans on the other side of the scale, which one would win? y de ahí colocamos a toda la humanidad en el otro lado de la báscula, ¿cuál ganaría? ¿Cuál pesaría más? Not in number, but in mass, bacteria are by far outnumber humans. No en peso, pero en masas, la bacteria por mucho más pesaría más que los humanos. Bacteria clearly do not have a brain. La bacteria claramente no tiene un cerebro. So how are they so successful? Así que, ¿cómo es que son tan exitosos? Let's think about plants. Vamos a hablar un poquito sobre las plantas. I can put a seed in the ground and the roots know to grow down and the leaves know to grow up. Puedo plantar una semilla y las raíces saben que necesitan ir hacia abajo y saben que las hojas tienen que botar hacia arriba. But how do they know how to do this? Pero ¿cómo es que saben que necesitan hacer esto? Plants do not have a brain. Las plantas no tienen un cerebro.
Think about sunflowers. This is a very intelligent behavior. Piensen acerca de los girasoles y el comportamiento que tienen. Through the course of the day, the sunflowers are following the sun, Al curso del día, los girasoles siguen al sol and then even reset themselves at night so they're facing the sunrise in the morning. y cuando termina el día en la noche, de nuevo se colocan en la posición en la cual iniciaron para poder tener la luz del sol en la siguiente mañana. Insects are considered the most biodiverse organisms on the face of this earth. Los insectos son conocidos como los seres biodiversos más exitosos en la Tierra. There have been over 1 million species currently identified, Hemos tenido más de 1 millón de especies que han sido identificadas and it's estimated there are 4 million more yet to be discovered. y existe un estimado que hay 4 millones más que aún no han sido identificadas. And at best, they only have very primitive brains. Y lo más cercano, lo que tienen son cerebros primitivos. How do fish know how to swim in schools for safety? ¿Cómo es que los peces saben que necesitan nadar en escuelas de peces por seguridad? How do dogs know how to fetch? ¿Cómo es que los perros saben que necesitan ir a buscar algo que aventar? And mammals, most mammals, as soon as they're born, can get up and walk around. Y los mamíferos, la mayoría de los mamíferos pueden levantarse por sí mismos en sus patas horas después de nacer. It can take us about 1 year to learn how to walk. Nosotros como humanos podemos demorar hasta 1 año para poder aprender a caminar. So is a horse more intelligent than we are? ¿Eso significa que un caballo es más inteligente que nosotros? And then think about ourselves. Y piensen en nosotros. Think of all the intelligent behavior that our bodies do without us thinking about it in our brains. Piensen acerca de todo el comportamiento inteligente que nuestro cuerpo hace sin nosotros tener que comunicarle algo. I think we've all probably cut our finger at some point, Pienso que cada uno de nosotros en algún punto nos hemos cortado el dedo, but that wound is able to heal up and basically be as good as new again. pero esa cortada se puede sanar por sí misma y tal vez llegar a ser como nueva. But do you have to think about this, or does it just happen on its own? Pero eso significa que tú tienes que pensar acerca de esto o sucede por tal. So think about yourselves sitting here today. Piensen acerca de lo que están haciendo aquí ustedes sentados hoy. Are you thinking about all of the blood that's flowing through your veins, or all of the nerve signals going up and down through all your nerves? ¿Estás pensando acerca de toda la sangre que está llegando a tu cerebro o todo lo que está sucediendo en tus venas y el sistema nervioso? Are you thinking about your breathing or digesting your food? ¿Estás pensando acerca de cómo respiras o digestionar tu comida? If you got a workout in today, are you thinking about your bones and your muscles remodeling back even stronger than before you exercised? Si hiciste ejercicio, ¿estás pensando acerca de tus músculos y tus huesos recuperándose de una forma o construyendo ese músculo nuevo? Or are these things just happening in our bodies? ¿O estas cosas simplemente solo suceden dentro de nuestros cuerpos? So, do we actually need a brain to be intelligent? La pregunta es, ¿necesitamos un cerebro para ser inteligente? Or is there something else going on? ¿O hay algo más que está sucediendo? If I had to ask you, what would you say that we call this? Si tuviera que preguntarte, ¿qué dirías que se llamara esto? Do we call it luck, ¿Le llamamos suerte? skill, ¿Una habilidad? adaptation? ¿Adaptación? Maybe that's closer. Tal vez eso es más cercano, But if you had to ask me, this is what I would call it. pero si me tuvieras que preguntar a mí, yo le llamaría esto, I would call it instinct. instinto. These things just know how to do these things. Estas cosas saben cómo hacer estas cosas por sí mismo. But where does this instinct live in all of these different organisms and inside of ourselves? Pero ¿dónde vive ese instinto en todos los organismos dentro de nosotros? It lives inside of our DNA and our genes. Vive adentro de nuestra ADN y genes.
And this is exactly the job of DNA and our genes. Is Y to este es, Lo siento. no está bien. Y esta es exactamente la función de nuestra ADN y genes. It's just storing information for the cell. Es mantener información para la célula. It's the instructions to make all of the things the cell needs. Son las instrucciones para hacer todas las cosas que la célula necesita. The example that I like to give is one of a blueprint. El ejemplo que me gusta dar es acerca de un plano. Is there a lot of information on this piece of paper? Existe mucha información en este pedazo de papel. Yeah, exactly. There's a lot of information here. Sí, existe mucha información aquí. But can this piece of paper actually build the house? Pero este papel por sí mismo puede construir una casa. No, a piece of paper cannot swing a hammer or pour concrete. No, un pedazo de papel no puede saber trabajar con un martillo, tal vez colocar el concreto. It takes a very skilled worker to be able to read this piece of paper and direct a team of workers to actually build the house. Requiere que un trabajador especialista en su área pueda entender esta información y también liderar a un grupo de trabajadores para poner esto en práctica y construir la casa. So then, who are the workers inside of the cell? Así que, ¿quiénes son los trabajadores dentro de la célula? Who's doing the work? ¿Quién está haciendo el trabajo? It's proteins. Son las proteínas. And even more specifically, it's enzymes. Y más específicamente son las enzimas. For me, I like to think of enzymes as being the little machines inside of the cell that are doing the work. A mí me gusta pensar sobre las enzimas siendo el trabajador dentro de las células haciendo todo el trabajo. Okay, so now we know where the information's stored, who's doing the work, but who is the boss? Sabemos dónde se mantiene la información, quién está haciendo la labor, pero quién es el jefe. And it turns out the boss is cellular signaling. Y significa que el jefe es lo que llamamos a la señalización coordinada celular. But cell signaling doesn't happen by accident. It's a highly coordinated process. La señalización celular coordinada no solo pasa por accidente, es un proceso muy detallado. And it's nothing more than going from A to B to C to D, and then something happens. Y no es nada más que un ejemplo de ir de A a B, a C, a D, y eventualmente algo sucede. Here's a very complicated scheme of what cell signaling looks like inside of the cell. Aquí hay un gráfico un poco complicado de lo que significa esta señalización celular. So a lot of scientists like to do their experiments where they put something into the system and then they look to see what happens. A muchos científicos les gusta hacer sus estudios y análisis de una manera que agregan algo, colocan algo dentro del sistema y como final y resultado quieren ver lo que sucede. But myself, being a molecular biologist, we want to understand exactly how the signal is getting through the cell. Pero yo, siendo un biológico molecular, quiero entender cómo se está recibiendo esta señalización en la célula. And so this would be a schematic that I would use in my experiments to try to figure out exactly how that signal is making it through the cell. Este es un ejemplo de lo que yo haría para poder entender dentro de mis estudios qué es lo que está aconteciendo dentro de esa célula. But as complicated as this looks, it's nothing more than going from A to B to C to D, and then that something happens inside of the cell. Pero por más complicado que este gráfico pueda parecer, realmente no es nada más de ir de A a B a C y eventualmente ver lo que sucede. But what initiates cellular signaling? Pero ¿qué inicia esta señalización celular? It's these things called receptors. Son estos seres llamados receptores. And receptors are these molecules that live on the outside and on the inside of the cell. Y son moléculas que existen dentro y afuera de la célula. And these are nothing more than little sensor molecules that are waiting for the right signal to come along. Y realmente lo pueden ver de esta manera, son sensores moleculares pequeños que esperan para recibir una señal. And the way I like to think about receptors is being like a lock and a key.
De la manera como me gusta pensar acerca de estos receptores es como un candado y una llave. Think of the specificity that goes on with a lock and a key. Piensa en lo que sucede específicamente cuando tienes una relación entre un candado y una llave. Right? One key unlocks one lock. Una llave puede abrir un cierto candado. And so for me, I like to think of the key as being the signaling molecule. Así que a mí me gusta pensar acerca de la llave siendo la molécula con la señal And the lock is like the receptor. y el candado es como el receptor. And so when the two come together, you unlock the receptor and it activates these cell signaling pathways. Así que cuando pones los dos juntos, activas este receptor y así activas estas vías de señalización. And so if we come back to this complicated chart, you can even see at the top, it says receptor. Y si regresamos a este gráfico, pueden ver que en la parte de arriba, en el medio, dice receptor. And then the little gray circles or triangles are those signaling molecules that are coming along and unlocking the potential of that receptor. Y esos círculos grises en el triángulo son lo que están abriendo, en el ejemplo del candado, están abriendo estas moléculas. And another way I like to think of these cell signaling pathways is like dominoes. Y otra manera que me gusta pensar acerca de estas vías de señalización es como los dominós. And if you've ever seen these big domino exhibitions, you know there's always a big grand finale at the end. Y si han visto algún tipo de exhibición con este tipo de cadenas de fichas de dominó, siempre existe un gran final. This is exactly cell signaling. Esto es exactamente la señalización celular. And so I'm going to show you a quick video. Te voy a mostrar un video rapidito. So before I play it, can you see all of the components of cellular signaling here? Antes de que lo coloque aquí para ustedes, ¿pueden ver todas las partes que significan la señalización molecular? Where would that receptor be? ¿Dónde estaría el receptor? It's the first domino. Es la primera ficha de dominó. And where would the signaling molecule be? ¿Y dónde estaría la molécula de señalización? It would be like this man's finger. Sería como el dedo de este hombre. And so once the signaling molecule activates the receptor, you have this chain of events that happens, and eventually you get the grand finale. Y cuando esto inicia con esta molécula y la señalización, tenemos este efecto y eventualmente tenemos un gran final. And so think about it. One domino knocked over all of these dominoes. Piensen acerca de esto. Una ficha de dominó tumbó a todas las fichas de dominó. And this is also the power of cellular signaling. Y este es el poder de la señalización celular. There can also be signal amplification. También existe lo que es la amplificación en la señal. And I can give you two examples in humans. Puedo darle dos ejemplos en humanos. So think about a big bodybuilder. Piensen acerca de un tipo que hace mucho ejercicio. They can inject just a little bit of testosterone and completely remodel their muscle physiology. Pueden inyectarse un poquito de testosterona y completamente cambiar la manera como está hecho su sistema muscular. In women, we can give them a very small birth control pill and we can completely remodel their reproductive physiology. Y también, por ejemplo, con las mujeres pueden tomar una pastilla de no embarazo y puede cambiar totalmente la manera como reproducen. A very small input can have massive consequences in the cell. Una entrada muy pequeña puede tener consecuencias masivas dentro de la célula. And so here's another video that illustrates this point. Aquí tengo otro video que demuestra este punto. The first domino weighs just 1 or 2 grams. La primera ficha de dominó pesa aproximadamente 1 o 2 gramos. And the last domino weighs about 50 kilograms or 100 pounds. Y la última ficha dominó pesa aproximadamente 50 kilos. So watch, one tiny little input has massive consequences. Piensen todo esto iniciando con este insertor pequeño, tiene estas consecuencias masivas. This is what's coordinating our cellular function. Esto es lo que coordina la función celular.
And so then if you really think about it, what would the purpose of all of these cell signaling pathways be inside of the cell? Así que piensen sobre esto. ¿Cuál es el propósito de estas vías de señalización dentro de la célula? It's nothing more than being able to react and respond to their environment. No es nada más que poder reaccionar y responder a su ambiente. And if you think about it, do you remember the definition of intelligence? Y si paran para pensar, ¿recuerdan la definición de la inteligencia? It's that ability to adapt and respond to new or difficult situations. Es la habilidad de adaptarse y responder a nuevas y difíciles situaciones. And this is exactly where that cellular instinct or cellular intelligence is coming from. Y es donde, por ejemplo, este instinto celular o esta inteligencia viene. And it doesn't matter which cell signaling pathway I show you. Y no importa cuál vía de función celular les muestre, They are all working exactly the same way. todas funcionan de la misma manera. There's an input and the signal goes through the cell and then something happens. Entonces, puede entrar la entrada, algo sucede dentro de la célula y tenemos esa final. So then what about nutrigenomics? ¿Y qué tal la nutrigenómica? So nutrigenomics began in about 2004 or 2005. La nutrigenómica inició aproximadamente en el año 2004-2005, just a little bit after the human genome was sequenced. después de que el gen humano fue secuenciado. And researchers found that certain nutrients could actually regulate genes. Y unas personas haciendo el registro y los estudios se dieron cuenta que ciertos nutrientes podrían tener afectar con los genes. And so for me, this is the most important paper that first came out showing nutrigenomics. Entonces, para mí, este estudio aquí significa lo que fue el inicio de la nutrigenómica. I think we've all heard that eating dark chocolate can be really good for our health. Hemos escuchado muchos de nosotros que tal vez comiendo chocolate amargo puede ser bueno para nuestra salud, especially our cardiovascular health. Especialmente nuestra salud cardiovascular. And so these researchers wanted to know why chocolate was so healthy. Por eso estos investigadores querían saber por qué comer chocolate amargo era tan saludable. So they went in and they looked at all the different compounds that were in chocolate. Así que entraron y vieron qué componía todos los componentes del chocolate amargo. And they found one compound that was particularly interesting. Encontraron un componente muy interesante. But here's the crazy thing. Pero aquí está la cosa interesante también. This compound was only present in very small quantities. Este componente solamente estaba presente en cantidades muy pequeñas. And then when they gave this back to humans, it was also very poorly absorbed. Y cuando le dieron esto de vuelta a los humanos, era absorbido de una manera muy débil, muy pequeña. And on top of that, it was also very quickly metabolized and excreted from the body. Y también entraba el metabolismo muy rápido y era rechazado por el cuerpo. So how could a compound that's present in low concentrations, that's poorly absorbed and excreted from our body so quickly, have such huge health benefits? Entonces, ¿cómo es que un componente de baja... Sorry, Jock, can you repeat that one? Yeah, how can the compounds that are so low in concentration Ajá. and then son bajos de concentración, and so poorly absorbed, absorbidos de una manera muy pequeña, mínima, and excreted so quickly from the body, y rechazados muy rápidamente del cuerpo, have such huge health benefits for us? ¿Cómo es posible que tengan tan buenos beneficios de salud para nosotros? Lo siento, Sergio, fue un frase muy largo, lo siento. No. So after a bunch of follow-up research studies, here's what they found. Así que después de hacer más estudios, una serie de estudios, esto fue lo que encontraron. They found that this compound from chocolate cannot get directly into the cell. Se dieron cuenta que este componente del chocolate no podía entrar directamente a la célula, but that it was actually binding a receptor
pero que se encontraba con un receptor and activating cell signaling pathways y activando las vías de señalización and turning on incredibly important proteins for cardiovascular health. y activando proteínas muy importantes para la salud cardiovascular. And so this is where that whole innovation of nutrigenomics comes from. Así que de aquí viene esta información y todo lo que existe en la información nutrigenómica. These discoveries that nutrition can actually activate these cell signaling pathways to turn on these very important genes. Entonces, de nuevo, es lo que significa nutrigenómica, es la nutrición trabajando a través de la señalización celular que activa los genes. So then how can we utilize this disruptive innovation and apply it to human nutrition? ¿Cómo es que podemos utilizar esta innovación disruptiva y aplicarla hacia los humanos? So let's talk about just a couple examples. Vamos a hablar sobre unos ejemplos. And for me, the easiest way to talk about them is through these theories of aging. Y la manera más fácil para hacerlo es acerca de estas teorías de envejecimiento. And the two theories I want to talk about today are the oxidative stress theory of aging and the mitochondrial theory of aging. Y las dos teorías de las cuales quiero hablar con ustedes hoy es la teoría oxidativa del estrés oxidativo y la teoría de la mitocondria. So let's start with the oxidative stress theory of aging. Vamos a empezar aquí con la teoría de estrés oxidativo. This theory was first proposed back in 1954. Esto fue inicialmente presentado en 1954. And what this theory states is that we are constantly exposed to various free radicals and other oxidants. Y lo que significa esto es que constantemente estamos expuestos a radicales libres y otros oxidantes. And so these molecules are incredibly reactive. Así que estas moléculas son muy reactivas. And so if our bodies cannot keep these molecules in check, they can go on to have a number of negative consequences inside of the cell. Así que si nuestros cuerpos no pueden mantener controlados estas moléculas, puede afectar un poco a nuestro cuerpo. Because these molecules start to bind to very important structures inside of the cell. Porque estas moléculas empiezan a lanzar en ciertas partes dentro de nuestro cuerpo. For example, different proteins, Por ejemplo, diferentes proteínas, DNA, ADN, even the cell membrane itself can become damaged by these oxidants and free radicals. también puede tener un poco de afecto en lo que es la membría y por estos radicales libres y el efecto final. In fact, it is so important to the cell that we fight against these oxidants and free radicals, that we have the ability to make antioxidants inside of our DNA and our genes. Es muy importante para nuestras células que podamos combater contra estos oxidativos y poder generar nuestra proteína para nuestras células. In fact, almost every single organism on Earth has the ability to make its own antioxidants. Casi todos los organismos que viven en la Tierra pueden crear sus propios antioxidativos. And it turns out there's one protein that controls between 200 to 300 of these antioxidant and detoxification genes. Y existe que hay una proteína que puede tener un cambio entre lo que existe. Just give me that number one more time, doctor. 200 to 300. Entre 200 a 300. And that protein is called NRF2. Y esta proteína se llama NRF2. And so what we want to do is be able to activate NRF2 so that it can initiate cell signaling and turn on these important genes. Así que es lo que queremos hacer, poder utilizar NRF2 para poder activar esta parte y también tener señalización dentro de nuestros genes. But now I want to ask everybody to put their scientific hats on. Ahora, quiero pedirles a todos que se imaginen que son científicos ahorita. If we wanted to go into the laboratory and study whether or not nutrients can activate NRF2, what would we do? Si fuéramos al laboratorio para averiguar si los nutrientes pueden ser activados por NRF2, ¿qué iríamos a hacer?
And so what we can do is put some cells in a test tube, Así que podemos entrar esto aquí dentro. and then we'll want to look at a number of nutrients. Después veremos varios nutrientes. So you can think of them as the input or the signaling molecule. Piensen como si fuera la entrada o la molécula que da la señalización That's going to activate a specific switch that we want to activate. que va a activar un switch específico que queremos que sea activado. And in this case, it's the NRF2 signaling pathway. Y en este caso va a ser la vía de lo que es el NRF2, la And if vía Oh, lo siento. de señalización. And if we can do that, then we should experience a number of health benefits. Y si hacemos eso, podemos experimentar posiblemente varios beneficios de salud Through this activation. por medio de esta activación. And so we know what genes NRF2 is regulating. Así que por esto sabemos cuáles son los genes que el NRF2 está a través de vigilar. And so this is exactly what we did. Y esto fue exactamente lo que hicimos. And we looked at two genes known to be regulated by NRF2. Y vimos a dos genes que sabemos que son regulados por el NRF2. And when we add these different nutritional inputs, we can turn these genes on. Y al presentar diferentes maneras, entradas de nutrición, nos dimos cuenta que pudimos activar estos genes, que pueden ser activados. And in just 24 hours, we can activate them by 40 and 51%. Y solamente dentro de 48 hours, you said? 24. Y solamente dentro de 24 horas, pues podemos dar que pueden ser activados por medio de esta activación. So proof that we can activate this very important protein utilizing nutrition. Y esto comprueba que podemos activar esta proteína muy importante simplemente utilizando la nutrición. The second theory of aging is that mitochondrial theory of aging. La segunda teoría del envejecimiento se conoce como la teoría del envejecimiento de la mitocondria. And if you're not familiar with what the mitochondria is, Y si no estás familiarizado con lo que es la mitocondria, it's the place inside of our cells where the majority of our energy is produced. es la parte dentro de nuestras células donde la mayor parte de la energía, de nuestra energía es producida. This is really where the metabolism of the food that we eat for energy happens. Esto es esencialmente donde la mayoría del metabolismo de la comida que consumimos y se convierte en energía sucede. But there's a problem with how the mitochondria function. Pero hay un problema de cómo funciona la mitocondria. They are harnessing the energy in the food that we eat. Están tomando esa energía y viendo de la energía que de los alimentos que consumimos. And the problem becomes some of this energy escapes the mitochondria, Y alguna de esta energía se escapa de la mitocondria, generates free radicals and oxidants genera radicales libres y oxidantes that can go on to damage the mitochondria and other parts of the cell. que pueden danificar a la mitocondria y otras partes de la célula. So even in a young, healthy mitochondria, this is happening. Así que, aunque sea una joven saludable mitocondria, esto sucede. But as we get older, the mitochondria become less efficient and this process accelerates. Y cuando vamos envejeciendo, la mitocondria llega a ser menos eficiente y este proceso acelera. But we're not unarmed. Pero no tenemos, estamos con protección, no estamos desarmados. We can utilize nutrigenomics for mitochondrial health. Podemos utilizar la nutrigenómica para la salud de la mitocondria. And so how can we do this? ¿Cómo lo podemos hacer? It turns out there's a protein called NRF1. Y hay una proteína que se conoce como el NRF1. And one of the major functions of NRF1 Una de las funciones principales del NRF1 is to help with this mitochondrial turnover. y es ayudar con esta vuelta que da la mitocondria de cambios.
we want to remove the old damaged mitochondria and put new healthy ones back in their place. Queremos remover la mitocondria ya envejecida, que tal vez ha sido dañada, y reemplazarla con nuevas mitocondrias que tomen su lugar. And so again, if we want to do an experiment and look at nutrients to activate NRF1, what would we do? Así que si queremos ver un experimento y ver nutrientes que puedan activar el NRF1, ¿qué es lo que haríamos? We would set up a very similar experiment. Empezaríamos con un experimento muy parecido. We would want to look at a number of different nutrients Empezaremos viendo varios diferentes nutrientes as signaling molecules or the inputs como moléculas de señalización o entradas to activate the switch. para activar el switch. In this case, it's the NRF1 pathway. En este caso es la vía del NRF1. And again, if we can do that, we can experience a number of health benefits. Y de nuevo, si hacemos eso, podremos experimentar diferentes beneficios de salud. And so this is, again, exactly what we did. Y de nuevo, esto fue exactamente lo que hicimos. And we looked at two more genes known to be regulated by NRF1. Y vimos a dos genes que sabemos que son regulados por el NRF1. And again, utilizing these nutrients in just 24 hours, Y utilizando estos nutrientes en 24 horas, we can see the expression of these genes being turned on by 65 and 71% more. podemos ver las expresiones de estas genes en dentro de 24 horas siendo activadas por 65%, 71% más. So again, more proof that we can utilize nutrition to unlock the health mechanisms of the cell. Así, esto de nuevo demuestra que podemos utilizar a la nutrición para abrir, en este ejemplo que le está dando, es quitar la llave, como abrirlo y tener un efecto positivo en esto. But here's where things get really exciting. Pero aquí es donde se pone muy buena, muy emocionante la situación. It's been found that these two pathways, NRF1 and NRF2, actually work together. Se ha descubierto que estas dos vías, la que es el NRF1 y el NRF2, trabajan juntas. And so we then wanted to ask the questions, what if we used both of these different nutritional inputs together? Y nos hicimos la pregunta, ¿qué tal si utilizamos los nutritivos y la nutrición de estos dos caminos y los ponemos juntos? This is the new data that I was talking about. Esta es la data nueva de la cual yo estaba hablando. And so what we did is we looked at, in this case, just one of those NRF2 genes. Entonces, en este caso, lo que hicimos, solamente vimos uno de los genes del NRF1. And in this experiment, we saw in 3 hours, it was upregulated by 123%. Y en este experimento, dentro de 3 horas, vimos que estaba aumentando por 123%. And it's NRF, you said NRF1, too, right? NRF2. But what happens if we combine all of these nutrients together? Pero ¿qué sucede si tomamos todos esos nutrientes y los combinamos juntos? We see that this gets increased to 179%. Nos dimos cuenta que esto incrementa a 179%. Wow. Or a further 25% synergistic effect. Aún más allá, un incremento de un efecto sinergético de 25%. But what if we do the experiment the other way? Pero ¿qué tal si hacemos el experimento de la otra manera? So we looked at now one of the NRF1 genes. Ahora vimos a uno de los genes de NRF1. And we see this 48% increase. Vimos este incremento de 48%. But what happens if we apply the NRF2 nutrients? Pero ¿qué sucede si aplicamos a los nutrientes del NRF2? We see that this increases to 124%. Vimos que esto incrementó a 124%. Or a further 51% increase. O aún más allá, a un incremento de 51%. And so the concept here is so powerful. El concepto aquí es muy poderoso.
By combining these nutrients together, we get this synergistic effect. Si combinamos estos nutrientes juntos, recibimos el efecto sinergético. And thus, these nutrients are helping the other pathway work even more effectively. Y eso significa que estos nutrientes están apoyando a la otra vía a trabajar de una manera más eficaz. And so this is why we should be utilizing them together. Y por eso es importante que los utilicemos juntos. And so this is exactly how we can utilize this in human health. Y esto es exactamente cómo podemos utilizar esto en la salud humana. We can use specific nutrients in specific combinations Podemos utilizar nutrientes específicos en combinaciones específicas to activate these health promoting genes inside of every cell in our body. para activar a estos genes que son productivos para la salud dentro de nuestro cuerpo. And so this is exactly why we say flip the switch, feel better, and do more. Y eso es exactamente por lo cual decimos, activa el switch, haz más, siéntate mejor. And with that, I would just like to thank everybody for all of their time again this afternoon and this evening. Y con esto quiero de nuevo agradecerles a todos su tiempo esta tarde y esta noche. Buenas tardes y buenas noches todo. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias. We know how precious is your time. Thank you so much for joining us tonight. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, la noche. And we're continuing with our today's webinar because